செலுத்துகின்றோம். இந்த உலகத்தை படைத்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை மனு குலத்திற்கு கட்டளையிட்டீர். இதை மீறின மக்களாய் நாங்கள் இன்றைய நாளிலே பலவிதமான தீமைகளுக்கு நாங்கள் ஆளாயிருக்கும் அதை அறிந்து நாங்கள் துன்பப்படுகிறோம், வருத்தப்படுகிறோம். உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கின்றோம். அன்பின் ஆண்டவரே, விஸ்வர் கல்லூரிக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். சுற்றுச்சூழல் துறையினுடைய 40 ஆண்டுகால வரலாற்றுக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். 40 ஆண்டு காலமாக இந்த சமுதாயத்திற்கும் உலகத்திற்கும் ஆண்டவரே புதிய ஒரு ஒளியை, புதிய சிந்தனையை ஆண்டவரே கொடுக்கும்படியாக நீ தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த நாளில் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த ரூபி ஜூப்ளி செலிப்ரேஷனுக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். எங்களுடைய பேராயர் தலைமையின் கீழாக இந்த விழாவை நடத்தும்படியாக நீ தந்த வாய்ப்புகளை துதிக்கும் ஆண்டவரே. தேவன் தன்னுடைய தலைமைத்துவத்துக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். அவருடைய கரிசனைக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். தொடர்ந்து கல்லூரியின்பால் அவர் வைத்திருக்கிற ஆண்டவரே வாஞ்சைக்காக, வளர்ச்சிக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். தொடர்ந்து ஒரு ஆசீர்வதியும். சிறப்பாக இந்த நாளில் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த அருமையான துறையை ஆரம்பித்த எங்களுடைய முன்னாள் பேராசிரியர் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் எட்வின் சந்திரசேகருக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். அவருடைய திறமைக்காக, தாளத்திற்காக ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுவோம் ஆண்டவரே. அதோடு கூட அன்பின் ஆண்டவர் இந்த அருமையான துறையில் பணியாற்றின அனைத்து ஆண்டவரை ஆசிரியர் பேராசிரியர் பெருமகத்தினை ஆசீர்வதியும். அவர் மூலமாக அன்பின் ஆண்டவரே மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டதான நல்ல இன்சைட்டுக்காக, விழிப்புணர்வுக்காக நன்றி சொல்கின்றோம். தொடர்ந்து அதை நாங்கள் உலகத்திற்கு நாங்கள் ஆண்டவரை கொடுக்கவும், ஆண்டவரை அதை நாங்கள் உலகத்திற்கு நாங்கள் அறிவிக்கவும் கர்த்தாவின் கூட வாய்ப்பை துதிக்கும் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து இந்த அருமை விழாவின் பிரசன்னமாயிரும், இந்த வழிநடத்தும் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் மூலம் நல்ல பிதாவே. நன்றி ஐயா. தொடர்ந்து நிற்போம் தமிழ் தாய் வாழ்த்திற்காக. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Please be seated. The moment we have all been waiting for has arrived. May I now request Right Reverend Dr. D. Chandrasekharan, Bishop of Trichy Tanjore Diocese and Chairman of our college, to render the declaration. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். For the glory of God, for the blessings of the college, I declare the Ruby Jubilee. So in the entire second decade, the Environmental Sciences Department rose to the level of assessing the quality and then trying to facilitate the Government of India, the Ministry of Environment and Forest, to a kind of building the nation with a perspective on conserving the environment and sustainable development. So this is how we started our journey. The first decade is monitoring, and the second decade is assessment, and the third decade is exclusively meant for enabling all the government agencies towards facilitating them towards the nation building. And that is how we have grown up to this level. And after that, the entire fourth decade is
totally looking into the assessment, monitoring, and then implementing all the action programs. So this 2.32 lakhs is being 2.32 crores that have been spent, been received as major financial assistance from various agencies is towards this kind of an activity. And then we are so proud that we are part of the entire, facilitation process with the government, with the Pollution Control Board, and with many of the agencies, and especially with conduct of the environmental impact assessment. So I'm so proud that over these years, we have been thriving well, and then we are doing the best to the city of Trichy, to the state, and then to the nation, as well as in the international forum also, we are contributing the greater extent. It's not only the first cycle of accreditation that we have contributed. During the second cycle of accreditation, we have received, when Dr. Kalavati was here as the coordinator, we received a financial assistance from the University Grants Commission to conduct a minor research project on the campus environmental audit, which have enabled us to conduct an audit for Bishop Heber College and some of the local colleges. And we extended that to the other colleges also. And when the second cycle of accreditation, when the peer team visited, we projected all the different layers of the map they have created, and then how we have conducted an audit to a kind of a self-assessment to Bishop Heber College. And that was one of the eye-opener for the NAC to include this audit as one of the important elements in the seventh criterion, the best practices, innovation and best practices. So we are so proud that we are instrumental in, making the NAC as the accreditation body to include one of the concepts that have been, we have tried, and then we have experimented, and then we have validated the whole exercise of conducting campus environmental audit. So that is our contribution during the second cycle. As well, we did it for the one during the third cycle. We were able to present the audit report for every year. So this is the kind of the things that we have contributed to the college and the rest of the society and to all the government organizations. In addition to this, I'm so proud that during this cycle of assessment, the fourth cycle, we were instrumental in enabling this institution to secure 4 out of 4 in the 7 criteria. So we are so grateful to all those who have helped us in getting this kind of a level of accreditation, as well as I fondly remember all the former professors and Dr. Edwin Chandrasekharan and all the dignitaries, those who are here, who are the well-wishers of the department, that you have helped us and you have encouraged us and you have enabled us to reach these levels. So as we celebrate this 40th year, I'm sure that in the years ahead, we'll be retiring, and then we are going to leave a lot of greater memories, and then a lot of new insights, and then the future perspectives in terms of how this department should thrive. So we have, during 2019, we have conceived with a concept called a Sun Challenge, Sustainable Utilization of Natural Resources. So this Sun Challenge is one of the initiatives. In 2019, we have proposed as a perspective plan of the department, and we have set a lot of targets and indicators which hopefully by 2034 we'll be able to achieve when the department is going to celebrate its Golden Jubilee. So I recognize and thank each and every one of you for the opportunity that is given to me, and especially to Dr. Edwin Chandrasekharan and all the coordinators. So I think when the magazine is going to be released, you will be able to see that who were all served as the coordinators. So we had the privilege of having Dr. Edwin shaping us, and then we had the Dr. Edison Raja Chelasamy, the professor from the chemistry, as a coordinator for some time, and followed by Professor Soundra Pandian from the Department of Zoology, and then later we had Dr. T. Jayaraj for some time, and then we had Dr. Kalavati ma'am, and then even Dr. Ravichandran sir was there as a coordinator and head for some time, and then from 2009, from the 1st December onwards, I am being the head. Till today, I am able to be the head and doing the best for the department, to the college, and to the rest of the society. So I thank all the former bishops of the Trichy Tanjore Diocese for entrusting us with a lot of mission in terms of conservation of the environment. And I thank all the former principals of the college and all
the rectors and the chaplains of the college in terms of enabling us to do the best, and even to the Church of South India, the CSI Synod. They have also entrusted us with a lot of responsibility in creating the awareness among the churches and in many of the other forums. So I thank each and every one of you, the patient listening, and this is the kind of the activity that we've been doing, and I'm sure that our younger generation will be take this forward to make this environment as in the development as sustainable development, and then trying to meet all the 17 sustainable development goals by 2030 or at least by 2034. So thank you very much. I wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir. We are now excited to release the first and special edition of the magazine, Enviro Beacon. This magazine embodies our dedication to environmental consciousness and awareness. I call upon our revered Bishop Aya to release the magazine. 40 ஆண்டுகால வெற்றி பயணத்தின் அடையாளமாய் இம்மாணிக்க விழா இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இத்தருணத்தில் விழா மலரை வெளியிட கல்லூரியின் செயலர் மகாகணம் பேராயர் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். So I take this opportunity to congratulate all the stalwarts who worked in this department and working in the department for all the achievements you have made. May God continue to use this college as a mighty instrument for the social reformation of our mother country, India. God bless you. I request the dignitaries on the dais to receive a copy. விழா மலரை வெளியிட்டிருக்கும் அதனை பெற்றுக்கொண்ட சிறப்பு விருந்தினருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து பால்மணம் மாறா பிள்ளைகளுக்கு பாலூட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில், பந்தி போட்டு பரிமாற பிளாஸ்டிக் இலைகள், காய்கறி வாங்க கடைக்கு போனால் பிளாஸ்டிக் பைகள், காலணி முதல் கைபிடி வரை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் மயம். உலகெங்கும் பிளாஸ்டிக்கின் விஸ்வரூப வளர்ச்சியால் கடலின் மீன்கள் முதல் காட்டில் மான்கள் வரை அனைத்திற்கும் பாதிப்பு. மண்ணை மலடாக்கி விண்ணை மாசாக்கி தன்னையே அழித்து கொள்ள உருவாக்கியதுதான் பிளாஸ்டிக். எனவே பிளாஸ்டிக்கை மறப்போம், துறப்போம், நம் பூமியை தூய்மையால் நிறைப்போம். மீண்டும் மஞ்சப்பையை கையில் எடுப்போம். தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திட்டமான மஞ்சப்பை திட்டத்தினை நம் வளாகத்தில் மகாகணம் பேராயர் ஐயா அவர்கள் அறிமுகம் செய்ய அதனை மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள அன்போடு அழைக்கின்றேன். மஞ்சப்பையை மாணவர்களுக்கு வழங்க மகாகணம் பேராயர் ஐயா அவர்களை பணிவோடு அழைக்கின்றோம். Our department's office bearers, Tina, Gopianan, Sneha and Ram Prasad will receive the Manjapai from our revered bishop. This initiative promises to make a difference in the lives of our community. For those unfamiliar with the term Manjapai in Tamil, refers to a yellow bag that was once widely used by people as a multi-purpose carry bag in the early days. Dear friends, use and throw is not our culture. Our culture is very different. As just now we heard from our the one who is comparing there, it is a symbol of our culture which always tries to preserve the nature and environment. So I am very happy to go back to our olden days as our forefathers, grandfather, grandmother, all were holding this one. Wherever they go to, even they go to the office or bank, market, everywhere this is in. So we'll go back to our golden days
and see that things will change in our country. I appreciate this great effort taken by the department. Our office bearers will distribute the manjapai to roadside vendors later. Thank you, dignitaries. நன்றி ஐயா. தொடர்ந்து தென்னிந்திய திருச்சபை திருச்சி தஞ்சை திருமண்டலம் கர்த்தர் அளித்த நன்கொடை சுட்டெரிக்கும் கடற்கரை தென்றல் தவழும் வங்காள விரிகுடா ஒன்று சேரும் பாக் ஜலசந்தி மான்கள் குதிரைகள் சிறு சிறு காட்டு விலங்குகள் விளையாடும் வேதாரண்ய கோடியக்கரை மாங்குரோவ் காடுகள் கொண்ட சிதம்பரம் பிச்சாவரம் திருவாரூர் முத்துப்பேட்டை இவைகளெல்லாம் நம் திருமண்டலத்தில் உள்ளவைகள். கோடியக்கரைக்கு வெளிநாட்டு பறவைகளின் வருகை அது நம் நாட்டிற்கே பெருமை. குடகு மலையின் தலைக்காவிரியில் சிறு ஊற்றாய் தொடங்கி பிரம்மாண்டமாய் ஓடும் திருச்சி காவேரி நெற்களஞ்சியம் திகழும் தஞ்சை தென்னை படர்ந்த வேதாரண்யம் முந்திரி படர்ந்த கடலூர் மாமரம் படர்ந்த விழுந்தமாவடி மற்றும் தெற்கு பொய்கை நல்லூர் என கிழக்கு பகுதியின் பசுமையையும் மேகம் தவழும் மலை வால்பாறை தேயிலை கொழுந்து இந்த திருமண்டலத்தின் சொத்து. பலா வாழை மா என முக்கணிகளின் சங்கமமும் இங்குதான். அமராவதியும் காவிரியும் தவழும் இடம் இது. பல நீர்த்தேக்கங்கள் பல குளங்கள் பல ஓடைகள் பல கிளையாறுகள் என கொண்டது நம் திருமண்டலம். இத்தகைய சிறப்புமிக்க திருமண்டலத்தை இறைப்பணியோடும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்போடும் நடத்தி வருபவர் இவர். சினாடு மாமன்றம் நடந்த பொழுது மூங்கிலாலான விளக்கை பயன்படுத்த அறிவுரை வழங்கியவர், அதனை செயல்படுத்தியும் காட்டியவர். சினாடு மாமன்றத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் துறையை அறிமுகம் செய்த திருமண்டலம் இத்திருமண்டலம். இன்று வரை திருச்சி தஞ்சை திருமண்டலம் நடத்திய அனைத்து மாநாடுகளிலும், குறிப்பாக வாலிபர் மாநாடு, பெண்கள் ஐக்கிய சங்க மாநாடு என மாநாடுகளிலெல்லாம் துணியால் செய்த பைகளை வழங்கியவர். தொடர்ந்து நம் கல்லூரியின் மறுசுழற்சி மையம், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள் தயாரிப்பு என அனைத்திற்கும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிப்பவர். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க பல்வேறு திட்டங்களை நம் திருமண்டலத்தில் உள்ள கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் முன்னெடுத்து வருபவர். நம் கல்லூரியின் செயலர், ஆட்சி மன்ற குழுவின் தலைவர், நம் திருமண்டலத்தின் மகாகணம் பேராயர் ஐயா அவர்களை தலைமை உரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம். We are now eager to hear from our esteemed president of this ceremony. Dear friends, I give thanks to God for this wonderful day to celebrate the Ruby Jubilee celebration. And we acknowledge God's wonderful guidance, and I think it's a celebration of God's consistent faithfulness towards this college. And I am also very happy to see our former principal, and basically Dr. Edwin Chandrashin is a scientist, environmental scientist, a well-known scientist, because he was the one who is a bit busy, so asked me to convey his greetings to the department, and particularly for our celebration. And as a manager of the schools, I visit a lot of schools. Whenever I go to the schools, particularly the primary, high school, and there will be some cultural programs they used to present, because the children from the rural, they are very good in cultural activity. See, in one of the schools,
I visited, they presented a small skit. And after the skit, I was so taken because the way they had presented the concept. And it was an amazing one. I was just asking the principal, the headmistress of the school, where the children got all this information. Where did they get all this information? So I just want to say 3 or 4 words about the skit. ஒரு அரண்மனையில் நடக்கிற ஒரு காட்சி. ராஜாதி ராஜா மார்த்தாண்டா ராஜா வருகிறார். வந்தாச்சு, ராஜா வந்து உட்காந்துட்டாரு. உடனே அமைச்சரே, நாடு எப்படி இருக்கிறது? மும்மாரி பொழிகிறதா? எல்லா மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ராஜா, நீங்கள் ஒன்றும் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்கிறாரு. உடனே அங்கேருந்து ஒரு ஆள் எழுந்திரிச்சு சொல்கிறாரு, ஒரு சின்ன பையன், ரொம்ப அழகாக பேசுவான் அந்த பையன் எழுந்திரிச்சு, அமைச்சரே பொய் சொல்லாதீங்க அமைச்சரே, அரசரே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நாடு நல்லா இல்லை. ஷாக் ஆகிட்டார் அரசர். என்னப்பா ஆச்சு? குளங்களெல்லாம் காணாமல் போச்சு, நீர்நிலைகளெல்லாம் காணாமல் போச்சு, வயல்களெல்லாம் அடுக்குமாடி கட்டிடங்களாக மாறிவிட்டது என்று அடுக்கிக்கொண்டே போய்விட்டு கடைசியில் சொன்னான், எங்கள் பெண்களினுடைய வேதனை தாங்க முடியவில்லை, என்ன நடந்தாலும் பாதிக்கப்படுறது எங்கள் பெண்கள் தான் என்று சொல்லி முடித்தாங்க. அப்படியே வாஸ் டேக்கன் பேக். I just asked the headmistress, where did these children get all this information? They said they had this green school program conducted in the school with the network of our Bishop Heber Environmental Science Department. So I was so happy. So even the small children in the rural area, they were able to get all this kind of information, and when they go back to their respective places, their family and the village, they spread this awareness. So dear friends, it's really a great opportunity for the college to contribute something to the society in very meaningful way. In everyday life, we confront 2 important issues. One hand, we confront the depletion and destruction of natural resources. It's a very serious issue now. On the other hand, there is a crisis for our men of our country to have a dignified life. So these are 2 realities of life that we confront everyday life. And in these 2 realities, in these 2 issues, what we understand, there is something wrong with our understanding of nature. To put it in a nutshell, it is because of the natural destruction and depletion. All this caused a lot of disturbance in the society. Dear friends, almost all the religion, they all affirm that nature is the revelation of God. Even the Bible also affirm. See, God reveals himself in a different ways. And one of the ways is God reveals himself in nature. When I look at the nature, you must see who is behind it, who is the creator. You have to think who is the creator. When you look at the wristwatch, it's very beautiful, okay, but who is behind it? Who made this? So all these things, we get a kind of divine affinity towards nature. But unfortunately, after the technology and other things, we have advanced and things are not so good. And particularly women folk of our country, they suffer a lot. Even for fetching water, for the safety drinking water, you go and see the villages where our women folk, they suffer a lot. And particularly in the third world countries. Dear friends, what I am trying to tell is that this is a time for us to tell our people. Because environment science is a very important discipline, because as our Dr. Alagappa Moses said, it has connection with all other departments, interdisciplinary. And really, it's very amazing to see how the nature is connected with all other aspects of life. And as I am a student of ethics. So for me, the environmental issue is an issue of justice. We have a lot of resources, we have natural resources, and we are very greedy. We want to exhaust everything in our lifetime. We don't want to leave everything for the future. So it is a question of justice. So there are a lot of things. So the environmental science, creates
it tells us to understand, help us to understand the very nature, how it works, what is the dynamics in the nature. And the other important thing for the environmental science to tell us how we have to, as human being, how we have to interact with the nature, how it takes place, and what should be this right interaction and good result. So this is a very important thing, and particularly what you see, things are not so good around us. And recently I had been to my hometown where I was born and brought up. I was born and brought up in a dam site, campsite, Amaravati Dam. It's a place I was writing to one of my friends yesterday that I want to come and stay there for 2 days. And I want to go and swim in the canals and the things where I was enjoying the swimming. But now you go and see, it was completely dried up. And even for women folk, they go to the river to fetch drinking water. Now they all go for this bottle for safety drinking water. What I am trying to say, we live in a very, very difficult times. But this is our responsibility to take the awareness, to take the right understanding of nature to our own people. And particularly in our country, even in our context, lot of awareness is going on, particularly from our side, from the college side. And as I have already mentioned, Dr. Edwin Chandrasen was a pioneer in introducing ecology as a mission of the church. Even the entire world, the church, world council, they are just wondering at Church of South India. How is possible? Because every time they talk about climate change, sustainable development, global warming. Recently we had been to England. Wherever we went, they are asking what is your contribution towards global warming. I asked them, what is your contribution? You are all developed country. You are asking us questions, but our main responsibility is taking the awareness, taking the right understanding to the people at the grassroots level. People at the grassroots level, they are not very happy. They are in utter hopelessness because of the crisis that they encounter in the environmental issues. Dear friends, I am very happy to be here this morning to say a few words of appreciation and felicitation, and to emphasize certain commitment that the college has towards the community. As our HOD, Dr. Alagappa Moses said, we have to go a long way. There are people to take up the responsibility to inspire people with the great understanding and commitment that we have towards the community with regard to the environmental awareness. With these words, I can conclude my presidential address. I wish all the best as you enter into your new venture, new areas of your achievement. May God continue to use this department, this college, as a mighty instrument in bringing a lot of awareness to our own people, where people will have a very good green future in the days to come. Thank you. God bless you. Thank you, Ayya, for your remarkable words. Now it's time to honor a few more delegates. I call upon Dr. C. Ravichandran to honor Dr. Rajkumar, Head of the Department of Data Science, Dean of International Relations, with a memento. I also invite our alumni, Mr. Ravi Kumar, A.S. Vijayakumari, Nyanambal, and Daniel. Dr. C. Ravichandran will also honor them.
Thank you all. In the absentia of Thirusiva V. Meyanathan, Minister for Environment and Climate Change, Government of India, Dr. C. Chebakumar, Assistant Professor, Department of Tamil, will read out the Minister's speech. புதுக்கோட்டை ஆலங்குடியிலிருந்து அரசியலுக்கு அடியெடுத்து வைத்தவர். கணினியை கையாள MCA படித்தவர். பின்னர் மக்களின் மனங்களை படித்து MLAவாக வலம் வந்தவர். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின் மண்ணை மீட்டெடுக்க சட்டங்களை நிறைவேற்றி திட்டங்களை வகுத்து காலநிலையை நமக்கு சாதகமாகவும் சுற்றுச்சூழலை நம் வாழ்வாதாரம் மேம்படவும் உழைத்து வரும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தின் அமைச்சர் மாண்புமிகு மெய்யநாதன் ஐயா அவர்கள் அனுப்பிய வாழ்த்துச் செய்தியை சிறப்புரையாக பகிர்வதில் பெருமை கொள்கின்றோம். பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை 40வது ஆண்டு தொடக்க விழா. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் முதல்வர், துணை முதல்வர், செயற்குழு உறுப்பினர்கள், அலுவலக பொறுப்பாளர்கள், எதிர்கால சமுதாயத்தை முன்னேற்ற பாதையில் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் இக்கல்லூரியின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் இக்கல்லூரியில் பயில எதிர்கால சமுதாயத்தின் நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களான மாணவ செல்வங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கல் காலை வணக்கம். மிகச் சிறு வயதில் தனது இலக்கை மிகச் சரியாக தீர்மானித்தால் அனைவராலும் வெற்றி பெற முடியும். மிகச் சரியான இலக்கு மிக தெளிவான பாதையை அடையாளம் காட்டும். மிக தெளிவான பாதை மிகச் சரியான இலக்குகளை நம்மை கொண்டு சேர்க்கும். இதுதான் வாழ்க்கை. இதற்கு உதாரணமாக இக்கல்லூரியில் பயின்று இன்று இச்சமூகத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பவர்களை நாம் கூறலாம். ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் பத்மபூஷன் வி ராமலிங்கம் பிள்ளை, சோசியல் ஆக்டிவிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் சீனியர் அட்வொகேட் மிஸ்டர் ஏ சிராஜுதீன், ஹானரபிள் ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸ் எம் கோவிந்தராஜ், IRS கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இளமுருகு கோவிந்தராஜன், அடிஷனல் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ், மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் டாக்டர் நிக்கோலஸ் பிரான்சிஸ், தி ஹிந்து எடிட்டர் கணேசன் சந்தானம், நாவலிஸ்ட் அண்ட் SRM யூனிவர்சிட்டி ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் சாந்தி சித்ரா, ஃபிலிம் டைரக்டர் AR முருகதாஸ், மியூசிக் டைரக்டர் ஜேம்ஸ் வசந்தன், டிவி ஆங்கர் ஈரோடு மகேஷ். இவர்கள் மட்டுமல்ல, மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரான திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் கூட இக்கல்லூரியில் பயின்றவர்தான். இதைவிட வேறு என்ன பெருமை வேண்டும் இக்கல்லூரிக்கு? இப்படி கல்லூரியின் பெருமையை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவ்வளவு ஏன், கல்லூரியில் பயின்று இன்று கல்லூரியின் முதல்வராக உள்ள டாக்டர் பால் தயாபரன் அவர்களே உங்கள் கண்முன் உள்ள சாட்சி. இதைவிட வேறு என்ன வேண்டும் இக்கல்லூரியின் பெருமையை பறைசாற்ற? இப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்த இந்த பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறையின் 40வது ஆண்டு தொடக்க விழாவில் கலந்து கொள்வதில் நான் பெருமிதம் அடைகிறேன். இது மட்டுமா, ஜீரோ வேஸ்ட் மொத்த கழிவு உற்பத்தியாளர்கள் என்ற பெருமையையும் இக்கல்லூரி பெற்றுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் துறையானது சுற்றுச்சூழலின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக வள மீட்பு மேலாண்மை மையமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மையமானது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைப்பதோடு தொழில் முனைவோருக்கு பயிற்சி அளிக்கும் மதிப்பு கூட்டிய பொருட்கள் தயாரிக்கும் மையமாகவும் செயல்படுகிறது. மண்புழு உரம் தயாரித்தல், காகித கழிவு மறுசுழற்சி செய்தல், நெகிழி மறுசுழற்சி செய்தல், உயிர் எரிவாயு ஆலை என தனித்தனி அலகுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மட்டுமல்ல, இயற்கை எரிவாயு மையம், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் ஆகியவையும் இம்மையத்தில் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஊரும் உள்ளமும் தூய்மையானால் உன் பேரும் பெருமையும் வாய்மையுறும் என்பதற்கேற்ப இத்துறையின் மூலம் சூழலியல், பல்லுயிர் நிலை, ஜீரோ கழிவு மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களை மதிப்பீடு செய்தல் மட்டுமல்லாமல் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்து போராடுவதற்காகவும் கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைப்பதற்காகவும் இங்கு நோ டிரைவ் டே கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவது ஆரோக்கியமானது. இக்கல்லூரியில் 1984 தொடங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் முதுகலை துறையானது 1990 ஆராய்ச்சி துறையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டும் 2018 முதல் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் பட்டப்படிப்பையும் வழங்க தொடங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் என்பது காற்று, நீர், மண், சக மனிதர்கள் மற்றும் பிற வாழ்க்கை வடிவங்களுடனான மனித உறவை ஆய்வு செய்வதில் இயற்கை மற்றும் சமூக அறிவியலை உள்ளடக்கிய ஒரு பல்துறை முயற்சியாகும். இது சுற்றுச்சூழல் பொறுப்புணர்வை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புகுத்துவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலின் பலதரப்பட்ட துறைகளில் அதிநவீன ஆராய்ச்சிக்கான தகுதி மற்றும் சமூக மனப்பான்மையை ஏற்படுத்துகிறது.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக மதிப்புகளை வளர்ப்பதன் மூலம் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் திறனுடன் அறிவியல் தகவல் தொடர்பு மற்றும் தலைமை பண்புகளை உருவாக்குகிறது. அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைய கல்வி, தொழில், சமூகம் சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குகிறது. மொத்தத்தில் முழுமையான சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் கல்வி மூலம் தொழில் சார்ந்த சிறப்பை அடைய உங்கள் மனங்களை மேம்படுத்தி நல்ல நெறிமுறைகளுடன் பரஸ்பர அன்பையும் இயற்கையின் மீது இரக்கத்தையும் வளர்ப்பதுடன் அதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை உருவாக்குவதற்கும் பங்களிப்பதற்கும் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய தொழிலை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை அளிக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. புறத்தூய்மை நீரான் அமையும், அகத்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். புறத்தூய்மை என்பது தண்ணீரால் ஏற்படுகிறது, அகத்தூய்மையோ சத்தியத்தாலேயே உணரப்படுகிறது. புறத்தூய்மை தருகிற தண்ணீரை மாசுபடுமாறு செய்வது சரியல்ல. தண்ணீர் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும். இதையே முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அகத்தூய்மை வாய்மைக்கும் புறத்தூய்மை வாழ்வுக்கும் என்று கூறுகிறார். நம்முடைய அகத்திற்குள் ஏற்படுகின்ற பொறாமை, கோபம், காமம், குரோதம், வஞ்சம், பழிதீர்த்தல், சாதி, மதபேதம் இவைகளெல்லாம் மனதில் தோன்றும் மாசுக்கள். இதற்குத்தான் நம் முன்னோர்கள் மூச்சு பயிற்சி, மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் தியானம், நல்ல நூல்களை கற்பது என்று பல வகைகளிலும் பயிற்சிகள் மேற்கொண்டார்கள். இப்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதனால் வாய்மை வெளிப்படும். வாய்மை வெளிப்பட்டவர்களுக்கு சமூகத்தில் நல்ல புகழ், மரியாதை, அந்தஸ்து, கௌரவம் இவையெல்லாம் கிடைக்கும். இவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை முத்தமிழ் அறிஞர் அவர்கள் 3 வார்த்தைகளில் அகம் தூய்மை வாய்மைக்கு என்று அற்புதமாக வெளிப்படுத்தி உள்ளார்கள். பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நண்பால் கலந்தீமையால் தெரிந்தற்று என்று. நல்ல பண்புகள் இல்லாதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் பாத்திரத்தின் தீமையால் நல்ல பால் திரிந்து வீணாவதற்கு ஒப்பாகும். புற தூய்மையில் நம்முடைய பங்கு என்னவென்றால் குப்பையை கண்ட இடங்களில் போடாமல் இருப்பது, வீட்டில் மக்கும் குப்பை, மக்கா குப்பை என பிரித்து போடுவது, கடைகளுக்கு போகும்போது பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்தாமல் மஞ்சப்பைகளை எடுத்து செல்லுதல், வீட்டில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைத்தல், நீர்நிலங்களில் குப்பைகளை கொட்டாமல் இருத்தல், நீர்நிலைகளில் கழிவு நீரை கலக்க விடாமல் இருத்தல், மிதிவண்டியையும் பொது வாகனத்தையும் பயன்படுத்தி காற்று மாசினை குறைத்தல், சுற்றுலா போகும்போது மலைகளிலும் காடுகளிலும் குப்பைகளை பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை போடாதிருத்தல். இவைகளெல்லாம் செய்தால் புறச்சூழல் மிக நன்றாயிருக்கும், எங்கும் தூய்மையாக இருக்கும். பிறந்த நாள், திருமண நாள் போன்ற விசேஷ நாட்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு மரக்கன்றுகளை நட்டால் புறச்சூழல் பசுமையாக இருக்கும். காற்று மாசு செய்யாமல் இருத்தால் சுவாசம் தூய்மை பெறுவாய். நீரில் மாசு செய்யாமல் இருந்தால் நிறைய குடல் நோய் பெறாமல் இருப்பாய். மண்ணில் மாசு செய்யாமல் இருந்தால் மாசற்ற இயற்கை உணவை பெறுவாய். ஒளி மாசு செய்யாமல் இருந்தால் உயர் இரத்த அழுத்தம் பெறாமல் இருப்பாய். விழிப்புணர்வு வேண்டி பெற்றால் செழிப்போடு ஈர்ப்பாய். இந்த ஆண்டின் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் 2023க்கான கருவியின் தலைப்பு பீட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் மாசுபாட்டை வெல்வதே ஆகும். உலகளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 400 மில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமான பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அதில் 1/3 பங்கு ஒருமுறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக் ஆகும். நமது நீர்நிலைகளில் ஒவ்வொரு நாளும் 2000 குப்பை லாரிகளுக்கு இணையான பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் மாசுபடுகின்றன. இதன் மூலம் நாம் பெரிய பேரழிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம். கடல் நீரில் நெகிழி கழிவுகளை கலக்கச் செய்வதால் ஆயிரக்கணக்கான கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்படைகின்றன. கடல் பறவைகள், திமிங்கிலங்கள், மீன் மற்றும் ஆமைகள் போன்ற உயிரினங்கள் நெகிழி கழிவுகளை இறை என தவறாக நினைத்து உட்கொண்டு வயிறு நெகிழியால் நிறைந்தவுடன் அவை பட்டினியால் மடிகின்றன. தற்காலத்தில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் எனப்படும் நாம் உண்ணும் உணவு, குடிக்கும் தண்ணீர் மற்றும் சுவாசிக்கும் காற்று என எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. பிளாஸ்டிக்கை மீண்டும் பயன்படுத்தவும், மறுசுழற்சி செய்யவும், மறுசீரமைக்கவும் மற்றும் பல்வகைப்படுத்தவும் இப்போது முயற்சி செய்தால் 2040ஆம் ஆண்டிற்குள் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டை 80% குறைக்கலாம். நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் 23/12/2021ஆம் ஆண்டு மீண்டும் மஞ்சப்பை பிரச்சாரம் என்ற பெரும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார்கள். ஒருமுறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்க தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட அளவில் மீண்டும் மஞ்சப்பை பிரச்சாரம் நடத்தப்படுகிறது. பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வர அரசாங்கங்கள், வணிகங்கள், நுகர்வோர் மற்றும் மக்கள், முக்கியமாக உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டியது அவசியம்.
ஒவ்வொரு மாணவரின் வாழ்க்கையிலும் கல்லூரி கல்வி என்பது முக்கியமான கட்டமாகும். ஏனெனில் அது எதிர்காலத்திற்கான அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது, தொழில் வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளை திறக்குகிறது. உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கங் கற்றும் கற்றார் கடையாரே கல்லாதவர். செல்வங்களின் முன்னே உதவி கேட்கும் எளியவர் பணிவோடு நிற்பதைப் போல ஆசிரியர்களிடம் பணிந்து நின்று கற்றவரே சிறந்தவர், கல்லாதவரோ கடையர். அன்பார்ந்த மாணவர்களே, அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான, ஆரோக்கியமான மற்றும் நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்க ஒன்றாக முயற்சி செய்வோம். கல்வியானது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உருவாக்கி தரும் வாய்ப்புகள் கணக்கில் அடங்காதவை. உலகில் பல நாடுகளின் தலைவர்களாக நம் தமிழர்கள் இருப்பதற்கு காரணம் கல்விதான். சந்திராயன் போன்ற விண்கலன்களை தமிழர்கள் தலைமையேற்று நிலவையும் சூரியனையும் ஆய்வு செய்கிறார்களே, அதற்கு கல்விதான் காரணம். அரசு பணிகளில் மட்டுமல்லாது வளர்ந்து வரும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை, சுயதொழில் என பரந்துபட்ட பார்வைகளை வளர்த்து கொண்டு நீங்கள் வெற்றியாளர்களாக மாற வேண்டும். இப்பெருமை வாய்ந்த பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவ சமூகத்தினர் கல்வியின் சாதனை புரிந்து விண்ணை எட்டுவார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை. வாழ்க வளர்க மாணவ சமுதாயம். நன்றி. Thank you, sir. We thank Thiru Sivavi Meyanathan, Minister for Environment and Climate Change, Government of India, for giving us this special message. To express our appreciation, we would like to felicitate some of the exceptional individuals who have contributed significantly to our institution's journey. For this, I would like to call upon Dr. D. Paul Dayabran, Principal of Bishop Heber College, to felicitate the gathering. Respected and revered Bishop Aya, the Chairman and Secretary of the College, esteemed former Principal of our College and former Head of the Department of Environmental Sciences, Professor Dr. Edwin Chandrasekharan Sir, beloved Vice Principal, Aided Stream and Head of the Department of Environmental Sciences, Professor Adapa Moses, beloved Vice Principal, Self-Finance Stream, Professor Dr. Satya Seelan, revered Chaplain Aya, landed former heads of the departments of Environmental Sciences, Chemistry, Zoology, and former illustrious professors of our college. Dear alumni friends who mostly did MSc Environmental Sciences during different periods of time, my dear colleagues, deans of different disciplines, heads of different departments, dear colleagues from the Department of Environmental Sciences, dear student friends who pursue MSc Environmental Sciences as well as BSc Environmental Sciences, ladies and gentlemen, good afternoon. My warm greetings to all of you. It's a great joy and privilege for me to be with you as the Department of Environmental Sciences just starts its Ruby celebrations, commemorating 40 years of great meritorious service, teaching and the different concepts to prevent this world in terms of ecology, in terms of environmental sciences. First of all, let me sincerely appreciate and congratulate the present head and Vice Principal, Aided Stream, Professor Adapa Moses, and all his efficient colleagues for their meticulous planning and executing. And today, they enabled us to gather here to celebrate 40 years of great meritorious service with the Department of Environmental Sciences. At this juncture, it's a great privilege. Our chairman is with us to join all of us to celebrate this happy occasion. And also, we are doubly happy that a former principal and former head of the Department of Environmental Sciences and former professor of zoology, Dr. Edwin Sir, is with us. So he was the first head of the Department of Environmental Sciences, as mentioned by Professor Moses in 1983. Ever since our university earlier, it was Madras University. I remember in 1980s, it was bifurcated into three major universities: Madras University, Western side, Bharatha University, and now in central part of Tamil Nadu, Bharatha University. We are fortunate to have the first Vice Chancellor, Professor Dr. Manisundram. So he has a special concern for the development of arts and science. So since our former principal, second principal of our college, Professor Samira Sir, was very friendly with him, he only invited him. Why don't you introduce? We have BE Environmental Engineering, MTech Environmental Engineering. Why don't you introduce MSc Environmental Sciences, Master of Social Work, MSc Applied Mathematics with specialization in Operations Research, which I belong to second batch. So a lot of innovative programs are introduced. So our college utilized that opportunity. And of course, in 1983, they went and they got sanctioned. They framed the syllabus. And of course, from 1984 onwards,
we were able to conduct, the college management was able to conduct this wonderful Master Science. And later on, as a feeder program, we also introduced BSc Environmental Sciences. Now it's a full-fledged department. They did a great job in the past 40 years. My sincere thanks to all of them. And of course, and we are instrumental in forming a Heber Ensemble Institute of Environmental Studies. Former Principal Samir sir had been to US. In fact, it was not in the agenda, but somehow he was able to visit University of Michigan. And he was able to come across Ensemble Institute of Environmental Studies. And he had a tie-up. And from early 1990s onwards, we had the tie-up. Because of the tie-up, every December, maybe in winter time, after the Christmas, the next 2 weeks, from December 26th onwards, till maybe first week of January, a team, different persons from US and other Western people will come down to our country to visit our place, and they have ecological program, certification of tropical ecology. Of course, our country is one of the tropical nations, so they utilized the opportunity, and therefore from 1990s onwards, we had a wonderful exchange program. So they did a lot of activities promoting environmental sciences. So dear friends, and we have as many as 30 clubs, out of which 2 clubs, Nature Club and Eco Restoration Club, they formed. So therefore, they inculcate. And even the UGC rightly introduced compulsory merit mandatory for all the undergraduate students to study environmental sciences. So we are the pioneer. Later on, Government of India also come and they introduced in the curriculum. So they did a great job in the first 40 years. I'm glad that today many alumni responded to our invitation and they're here. So it really is a great joy for all of us to begin the celebration. Of course, we are going to have a lot. It's only a beginning now. So it's 40th year. Of course, following this event, we're going to have a lot of celebrations commemorating the 40 years of great service of the Department of Environmental Sciences. At the juncture, once again, let me sincerely appreciate and congratulate Professor Moses, the head of the Department of Environmental Sciences, Dr. Ravi, and all the colleagues for the wonderful efforts in teaching as well as inculcating the concepts to preserve this world. As mentioned by Professor Moses, recently we've been accredited by NAC, the highest grade, 3.69, A++. We have 7 criteria. The last one is, criterion 7, is the best practices and institutional values actually. So in that, we included 2 best practices. One is breaking the barriers. Of course, we have student friends from different perspectives. We have students from first generation learners, semi-urban, urban, rural background. It's okay, we have a huge number of students. They have a lot of barriers, a lot of mental blocks, a lot of hurdles, a lot of predicaments to come up in life. We break them in different dimensions. We put that one. And again, the next one is transforming to green community. So they were really very much impressed going around the campus, a lot of activities that we introduced. And we got 4 out of 4 for that one. So dear friends, so they played vital role in scoring this highest grade for the 4th cycle NAC accreditation. So let me express my sincere thanks to all of them. I'm sure this department will go from strength to strength. Of course, when they celebrate their golden jubilee, they will be in the other style. And definitely, we can transform this earth as an ideal world, ideal place for the healthy living. All the best. God bless you all. Thank you, sir. Now I invite Dr. Edwin Chandrasekharan, former principal and head of the Department of Environmental Sciences, to felicitate the gathering. Revered Bishop, respected Principal, Vice Principal, Chaplain Aya, faculty members and my dear students. First of all, I have to thank the organizers for having given me an opportunity to take part in this wonderful program. 40 years have been elapsed when we started this program. Alagappa Moses clearly narrated how this program was started, and also he explained decade by decade. Many people ask that
this type of academic knowledge, what way useful to the society. Of course, in the beginning, it was not possible to answer very clearly. And you know very well that the world famous agricultural scientist Dr. Swaminathan, he came to Bharidasan University, and I attended that meeting. And we have already told that we have started this type of a program, but the scientist Swaminathan, he was not very happy about it. He told that you have to adapt from lab to land concept. So if you do that, that will be successful. We have accepted this type of concept, and you know very well that what we taught to students and they have implemented to the society. Wastewater treatment program, recycling program, and so many things to the society now we are doing. Usually it will take some time, so we have to wait patiently how this tree will give fruits. To get optimum help or optimum result of 40 years. Ravichandran very clearly told that regarding the number 40, how it is recognized in all level, Bible and other literature. It is okay. One aspect was over that at the time when we started this program, that is academic level, it's okay. We were giving enough training to the students to understand environment. Environment should be free from the pollution. The research program, everything we taught and they were implementing, it's okay. In 1986, that is the first batch, I received a phone call from Synod office. Edwin, moderator is on the line, so are you free? At that time I was little bit scared. Why that is no this type of a phone, STD. Then I was waiting. Then he told me, Edwin, is it possible for you to come to Synod office? We have to discuss some important matter, probably in your free time next week, so within a week. Then I have informed this matter to Principal Swamiraj. Then Swamiraj allowed me to go to Synod office and see what is going on. At the time, Synod office not in this new building, Cathedral, Madras. Then I was invited to the meeting. Moderator Devapriyam was on the chair. All bishops were sitting in front of moderator. I was little bit scared what I have to say. Then moderator told, Edwin, we attended 1972 WCC conference in Geneva. So we had a talk about environment. We came to know that Bishoper College just started environmental science program, something like that. We do not know about it. But somehow or other we have to create environmental awareness
not only your own PG students, to all, to our congregation. So can you say something about it? All bishops were there. Bishops, that is at the time 23 dioceses from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. So all bishops were attended. I told him that I gave a lecture about the general aspect. Then I have informed, Bishops sir, if you want to introduce this type of awareness program for church, and you have to think about it, and if they are really interested, you can send an order to all the bishops to form a committee, first of all. Then I will follow step by step. At that time, moderator Devapriyam was fully supporting to our department, to our college. Then I was staying there for one day more. Executive committee, they have decided, okay, we will send a letter to all the bishops to introduce ecological concern committee. Then after 2 or 3 years, I think this ecological concern committee was introduced in all dioceses, and not only that, a special Sunday was allocated, that is Eco Sunday. So Eco Sunday, June 1st week. Why June 1st week? We are celebrating 1972, the first World Conference in Sweden. It was conducted. About 127 countries participated in Sweden conference. Presidents, prime ministers, all attended that meeting. So 1972, Prime Minister Indira Gandhi attended that meeting, and they have discussed this matter. So we have to take some steps. In course of time, the earth will be polluted. So preventive measures we have to take officially. So in our secretariat, let us form a department of environment, that is Paryavaran department, fully established, very higher level in Delhi. So if you visit Delhi, kindly visit Paryavaran department. So Indira Gandhi has established a very good department. Then she introduced, we have to form a special department to keep our country free from pollution. What are the possible steps we have to take? Then Air Pollution Act, Water Pollution Act, Soil Pollution, every act were introduced at the time. But this type of academic work, nobody introduced to the children, to the students. So Moses clearly told that in South India, so our college first started this program, and now, of course, it is growing, And from lab to land concept, informed by Swaminathan, from what we learned here, that information we are sharing to the society. In the same way, what we are learning here, that we are introducing to our church. So our bishop clearly mentioned that ecology is the mission of the church. Yes, it is true. So now all, not only Church of South India, but CNI also, North India also. And they are also so particular about it. But how it is going on, that we do not know.
But with reference to CSI level, church, synodal level, we know clearly that it has been introduced to church level, and the church cleaning and church campus, our institution campus, and everybody knows nowadays that the environmental awareness. So anyhow, we have started this program. Now it is growing very higher level. We are so happy about it. And this is the most important thing is the team spirit. All have to work together. The esprit de corps is the most important for this program. When we introduced this program, many people told that even a single department, there is no coordination. There is no coordination between the staff and the head. But how will you manage all the department, about 4 or 5 department under one umbrella? Is it possible for you? And somehow that I prayed to God that we had a lot of problems also at the time. We cannot forget that. But somehow or other, God has given me enough knowledge to coordinate all these things. And now it is going on very well. I'm so happy that the first set, Alapa Moses is here. He is continuously doing this type of very good coordination work. I have to appreciate him. And in the first set, first set of students, only 6 or 8, Moses, how many students? Yes, only 8 students were admitted. And lab work completely new to me also and to them. Of course, I got some special training in Nagpur. So I have introduced that how to do this type of a program in the lab. And they were very much interested. I can say that even Alagappa Moses was staying in the lab for many hours. Throughout night, he was staying in the lab and finding the result, especially a special experiment, LD 50 and LC, that is lethal dose and lethal concentration 50. So this type of experiment, we have to constantly look into. Then only we will get correct result. But with great interest, the first set of students, then after that, second set, Ravi, and all my students very much interested in the program, and they have done very well. They have done really very well. And they have published a research paper in the national journal, international journal, and also the first time a college got Government of India project. Government of India project will be given only to university, not colleges. But Arts and Science College, especially a department, has got first time Government of India project. That is a great thing. So based on that only, we have so many relationship with other universities, other colleges, and other organizations, NGOs. So now it is going on developing, and now it is 40 years. Definitely you are going to have this golden jubilee. Many people will be retired at the time, but Moses and Ravi and the other staff members, Daisy, all are here. Give enough training to your junior staff and give full training to your students, so they will become a staff of this department. And I'm sure that they will be celebrating wonderful golden jubilee of environmental science department after 10 years. I wish definitely God will give very good wisdom to the students, and if it is possible, we do not know what is God's plan, we will also attend the golden jubilee celebration at the time, if it is possible. It is God's will. Anyhow, once again, I congratulate all the staff members, students, especially management. So this is most important.
support of the management, we cannot do anything. So when we started this program and management supporting, full support they are giving to our department so that we are free, so that any type of experiment we can do in our lab and any type of equipment we can get from the scientific company, it is free. So special fund is allocated by the management to the department. So not only that, and our principal clearly mentioned that based on our program, Asabel Institute, USA, and American students, they visited here. And every year, and they are visiting here to study biodiversity. That program, they are coming here regularly. I think still they are coming. I have no idea about it. But in the beginning, we have started, and it was going on very successfully. Hope and staff members will take that, and they will also run the program successfully. So once again, I thank all the staff, students, management for having given me opportunity to take part in this program. Thank you very much. Thank you, sir, for your memorable words. Now I call upon Dr. J.G.R. Satyaseelan, Vice Principal of Self-Finance Team, to felicitate the gathering. Most respected and revered Bishop Ayya, former principal and the head coordinator of Young Science Department, Dr. Edwin Chandrasekhar Ayya, respected principal, Dr. Paul Heber sir, vice principal, Professor Alagappa Moses sir, Chaplain Ayya, senior professors who served in this great institution, alumni, and my dear student friends. It is a great joy for me to stand before you to commemorate and celebrate the Ruby Jubilee celebration, which has been organized successfully by the grace of Almighty from the Department of Young Science. I was thinking about the felicitation address. I have to borrow some words from those who already gave a talk, right from the welcome address given by Ravichandran sir and our revered Bishop Ayya and all other people who gave a talk. Whenever we talk about environmental science, the first word comes to our mind is pollution. For pollution, we have to give a solution and we have to take a resolution also. Former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam Ayya, his one of the famous quotes, if you salute your duty, you don't have to salute anybody. If you pollute your duty, you will have to salute everybody. So the word pollution is there also. There should not be any pollution in our environment. There should not be pollution even in our hearts, in our mindset. Dear friends, this 40th year of commemoration is giving me the reminder, God willing, next year we will also celebrate Ruby celebration in computer science department, because I was thinking about 1984 where our beloved Alagappa Moses joined as a student in PG program. I joined as a student in UG program. We both studied in the same period, contemporaries. So I know the Department of Environmental Science right from the inception of this department. I've been watching the Department of End Science with the able leadership of those leaders, with the former principal who is also with us. At this juncture, I would like to thank
the former principal who is with us, Dr. Edwin Chandrasekharan Ayya, who served in this great institution as a principal as well as the head of the Department of Environmental Science. We thank you, Ayya, for your presence. At the outset, I would like to thank our revered Bishop Ayya. In his talk, he used the term consistency. So I'm going to talk about 4 C's, which is ending with C also. Consistency is the first word that I borrow from Bishop Ayya. These 40 years, there was a consistency in the Department of Environmental Science. There is no hiccups, no hurdles in the functioning of this department. It was the successful running all these 40 years. I praise God for that. The second word I picked from Professor Alagappa Moses sir, consultancy. Consistency is already done. Consultancy. He was talking about many consultancies that were introduced in the Department of Environmental Science. I praise God for that, and I appreciate the Department of Environmental Science for running several consultancy. From my own side, another word, concurrency. Concurrency. What is this? This Science cannot run on its own. It needs support from other departments too. That is why many other faculty members from other departments are giving their presence. So to say, Department of Botany, Department of Zoology is also there as a part. Department of Chemistry is there. We, the Department of Computer Science, are also here. So we are giving the concurrent operations for the successful execution of various activities. The last word is currency. Through consultancy, we can also get currency. Without currency, we cannot do anything. Panam padala mattum payum. Panam pattum seyyum. Without currency, we cannot do anything. So with these 4 words, because 40th year, I want to say 4 words: consistency, concurrency, consultancy. Through consultancy, we can also earn currency. With these 4 words, I appreciate and congratulate the entire Department of Science. 40வது வயது 40 வயதில் என்ன சொல்லுவார்கள்? நாய் குணம் என்று சொல்லுவார்கள். I take it in a positive sense. This dog has a gratitude always. So I praise God. My gratitude, our gratitude should be towards God Almighty and all the leaders of this institution. Through this word, gratitude is the good attitude that will take us to the great altitude. With these few words, let me once again congratulate. Thanks for the opportunity. Thank you. God bless you. Thank you, sir, for your consistent encouragement. We owe a debt of gratitude to many who have made this event possible. Now I invite Dr. A. Daisy Carolyn Mary to render the oath of thanks. Distinguished dignitaries on the dais and the august audience of the dais, good afternoon to you all. I'm just honored and extremely happy to stand before you to thank you all basically for your accepting our invitation and presenting here yourself and devoting your time for our happiness. We have in a very special day on the 40th year celebrating our Ruby Jubilee, and you have made this day a very great day. So good morning to one and all again, and revered Bishop, the Chairman and the Secretary of the Bishop Heber College General Body, and in absentia, the honorable ministers, I would like to thank, and other members, I would like to thank. And first of all, I would like to thank our revered bishop for accepting our invitation
and giving his presence to us and inaugurating the wonderful event. And I would appreciate his word of appreciation to us and motivating us and sensitizing us on the environment and the environmental issues, and motivating us on towards the next step towards the Golden Jubilee. Thank you, Ayya, for your wonderful motivating words. And in absentia, I would thank the honorable ministers, and especially through S. Mayyanathan for his wonderful word of appreciation, highlighting all our achievements in the department and in the college, and also motivating us in various ways. And I thank him in his absence. And I would like to thank Dr. Edwin Chandrasekharan for his wonderful words, for his presence, especially at this age. I don't know how we are going to be here, but he has accepted our invitation, and being on the days itself, it's very great. And also, I thank you for walking down the memory lane of yesteryears. That would have given a wonderful sense of happiness for all of us, and also giving some insights of what had happened in those years, all the background things. Thank you, sir, for your wonderful talk. And I would like to thank our principal for constantly motivating us in all our activities, and also participating wholeheartedly and giving wonderful words of felicitation. Thank you, sir. And I thank Reverend M.J. Rajaya, the chaplain of Bishop Heber College, for starting the wonderful occasion with your wonderful word of prayers, which is the basics of everything. Thank you, Ayya. And I would like to thank definitely our vice principal of SF section for being here and felicitating us, appreciating us with his rhythmic articulation. And thank you, sir. Thank you. And finally, I thank the person on the dais who is behind all the activities, Professor Arhapa Moses, the head of our department and the vice principal of Bishop Heber College, for being here and for being the focus point of what is happening today. Thank you, sir. And definitely, it is a very great time for us to see our former teachers. I very much wholeheartedly thank for your presence and making us feel happy, feel younger, moving to those days by your presence. Dr. Kalavadi, the former coordinator, Professor Grace Mariam, Professor J.P. Shantakumari, Dr. Padmavati, all of whom we relish their memories with them. I thank you once again for being here. And I would like to thank Dr. Raja Gopal, the PWD environmental engineer, who had been collaborating in all the activities in many days. Even in this year also they had participated, and now here he is with us physically, honoring us with his presence. Thank you, sir. And I would like to thank also very much our alumni who are here. I don't think I have enough time to mention all your names, but I recognize your presence, which has made us very happy. Even the students who are pursuing higher studies also are here. We are very much elated to see them, and I think after the session we would like to have personal talks with them. And thank you for being here this day. And then coming to our present members, I would like to thank all the deans who are present here, all the coordinators. And since of lack of time, I would like to
make it general, and all the faculty members from the coordinating departments and as well as from the other departments who are here. And a very special mention to Dr. Anand Karnagaran, who had been doing all sorts of help for us, guiding us in many ways, and Dr. Jabakumar, for accepting our invitation and being here as a master of ceremony, and finally my colleagues, the department colleagues, my colleagues who had been doing different types of tasks in bringing up this event. And this event is, as mentioned, is not going to be a one-day event. It's just an inauguration, and so they will be doing in a sort of about 40 different activities all through the year, marking the 40th year. So I thank in advance for their colleagues, and definitely the non-teaching faculty also, and the research scholars, and finally our dear students, including the office bearers of the association and all the other students. So everyone had been allotted with different tasks of bringing this day a success, and so I thank you all. And I would have definitely, I have missed so many persons. I also thank you wholeheartedly, Mr. Ganesh, Mr. Rajkumar from who had been in our department working for their many years, and for our guests also. Many there, I think Mr. Ravi Kumar, and so I would thank everyone and all the technicians also I would like to thank. And once again, I thank everyone on the dais and off the dais for being here, for making us wonderful, feeling happy, walking down the memory lane, and also pushing us towards the next level. So we assure you that we would be walking in the same path, aiming for the next higher level. And I wish you all a good day. Thank you for giving the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. As we come to the close of this remarkable event, let us all raise for the national anthem. I invite the college choir to sing the national anthem. பசுமைமிகு பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் சுற்றுச்சூழல் துறையின் ரூபி ஜூப்ளி விழா இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம், கடவுள் தந்த இவ்வுலகை மாசுபாடற்ற உலகமாய் மாற்றுவோம். அனைவருக்கும் நன்றி. Go green, go genius. Stamp the carbon, stand tall. Avoid plastics, adhere our tradition Manjapai, and save our environment. Thank you all for being a part of this memorable celebration. Have a wonderful day. Thank you.